lokaci ya kai mu kawo muku shashin shiri inda muke tattauna kan batutuwa da suka kunshi siyasa biyu. MPP NDC sun shigo studio as usual every Thursday. They don't need introduction. Sannun ku da zuwa. Sannu ka dai. Don wa? That's when you were new. The IAC ka san wa na. You were new. Sannun ku da zuwa once again. All right, so we are looking at still MPP primaries, Bayern primaries, Mungang, Baumia is going round, and Zuaena Ziara, Zia Mungaya Kaima, so Sugar Bonkasana, and Arudan Kwafado, Ziara, Yakemo Kufo, Ziara. We've seen the likes of Stika, the Sorons, Sukmosunzo, Sun Kauma Baumia, Ziara, and all that. We'll be looking at the post MPP primaries. Of course, there's another primaries coming up over the weekend. NDC, Iowasu East, that's just to determine, to decide when does it two turns to Zabina by election, the Kigabamu, the Zaayi Nangaba. Well, the call for the renaming of the University of Ghana as to Kiasa Sune JB Dankwa is also on the table. Of course, renaming of Kutuka International Airport da aka yi shekaran jiyanga da wasu kuma ke cewa kamar Kutuka ba shi kawai yayi ku garin gaba. Wasu Rollins ma yayi ku. And the Rollins yayi ku bai kamace a ce shi kuma an doki sunan shi an dibiya ma wani kasar gaba. Abinda labaran nan da ke nan da mu duba safin ga. Once again, sannun ku da zuwa ba da bata lokaci ba. Haji Halima. Ina sannu ka dai. Ka zo madani ne? Madani ba last time. Wanne za mu fara da shi? To da ciya, sau bi ciya, ana mun ciya. Okay, mun ce ciya, mun ce ciya. Yo. Mun ce ciya. Na gode malam Fari. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma masu duban mu ubangijin Allah muke muku addu'a kullum ya ba ku lafiya da yawancin rai. Ku yi ta duban mu kuna taimakon mu kuma da shanin yadda za mu yi kasan nan ya je gaba. Muna fara wanga program da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Ya Allah, mun zo nan ga domin mu tattauna batun kasanmu ne, mu samu ci gaba da dacewa a cikin kasa. Masu duban Baina TV kullum na zo nan, ina muku gargadi kuma ina kwadaita ku masu attajiran cikin kasan ga masu ayyuka manya-manya. Ku zo da ayyukan ku Baina TV a yi muku talla. Kamar yadda insha Allah February ga 14th and 15th Baina suka ba da dama ka zo da kasuwancinka a kai kan Baina Trade Connect. Baina Trade Connect. Bi ma'anan Baina zai connect ko kuma zai yi tallan kasuwancinku ne saboda duniya duka su gani abinda kuke sayarwa a zuwa sai. Don Allah mun fanya kwadro. Ku zo in your numbers and register so that Baina will give you this opportunity to sell, ku sayar, ku yi tallan kasuwancinku. Kowa ya zo ya yi. Ina gaida mutane a yawa su East. Insha Allah, Allah ya ba ku babban opportunity. In the Saturday, da ku je ku decide, ku karbi wannan opportunity nan, ku ba kasanku nima ko unguwanku nima a yawa su East. Kar ku yi kuskure, ku vote ku ba mace nan. Mace ita ta san ciwon yara, ta san ciwon mazajensu. Mu muka san ciwon ku da mazajenmu da yaranmu. Kowane namiji mace ta haife ka, kowane namiji mata kake aura, ya hankuri ka vote ka ba a jami'ina saboda ta samu ko kuma ka samu hanya ka je wurin MPinka ba da wani shakka ba. Ka je wurin MPinka ta tausaya maka, ta ji kukanka, ta ji kukan matanka da yaranka, ta taimaka muku. Magana na duka kenan. Na gode. All right, don't want. Orko na so use on opportunity bai da executives in MPP da suke a yawa su East duka. Sannan kuma the regional executives, the national executives party mu baki daya. Sannan kuma da masu kallon mu
wayanda ke gida, iyayenmu maza da mata da yayanninmu da kanninmu da suke gida suke kallon mu, da kuma krewun baina TV. Farko kan shi hostin Malam Farid da sauran producers da cameramen da sauransu duka editors, muna gaida su duka. Sannan kuma special greetings su zuwa ga delegates NPP da yake ranar Asabar sun yi abin da ya kamata, even though mu anticipate wannan sun yi abin da ya kamata, mun gode. Sannan kuma a yawa su East NDC ranar Saturday za su primaries su elect candidate da zai zo ya yi takarar by election da za mu cinka. Ni dai ina kiran politics ba fada bane, ra'ayin wani bai yin ra'ayinka kuma bai yin ra'ayin wani. Shi yasa izan kana da wani different opinion ka kai fada da dan wanka, saboda zumuncin da ya damu ya fi siyasan da zai zo ya raba mu. A yi primaries nan lafiya, sa'annan kuma wani ya win ya zo ya yi takara kuma mu yi vote lafiya lau. At the end of the day, I know the new patriotic party, they are going to take the seats, inshallah. All right, Donwa Abdallah da kuma Ajiya Alimatu Sadiya, a kuma fa kai da kake kallon mu ko me da mu tattauna a kai a nan, kai kuma kai ka turo naka ra'ayi 0553683010 idan ya shigo mun karanta mu ba ku. Shirin kuma na kanan kai sai ya kan Facebook da YouTube. Da zu ya kamaci mu muku firan Uslas Enterprise segment da ya wuce na newspaper su suka kawo muna wai suna sayar da generators na zamani. Kada mu manta, mu da muke da bukukuwa da dama da muke yi, muna bukatan generators mu rent, mun yi mu kwankwasa ma Uslas su ba mu generators na zamani wanda ba zai zo ba mu wani problem ba. Kai da kake son generator ka sai mai kyau ka yi amfani da shi, ka kira lamban ga 0248169258 ko kuwa 0203005498, lamban kuma 0248169258 ko kuwa 02030058. Uslas Enterprise ka same su, suke da generators na zamani. Ba generator kawai ba, suna da water pumps da mu da muke yin boreholes da rijiya gidajen mu, muna bukatan pump da zai taimaka mana mu yi mu pump ruwan mu yi amfani da shi, mun yi mu kwankwasa ma Uslas Enterprise. Sa'annan suna kuma sayar da compactors, wai 24/7 service. Ko da wani lokaci in generator ciwon kai ya kama shi, kai dai kira shi sun zo su ba shi paracetamol. Ko wani lokaci, ko cikin dare ne, ko wani lokaci sun zo, ko ana adari she generator ciwon kai ya kama shi, wai ka kira su sun zo su duba maka. Ina Usula suke? Suna a Jirgano American House kusa da Madina Taxi Rank. Kai dai in ka kira lamba da muka baku, lamba ma yana kan allon talabishin, in ka kira kai da su ku yi fira, ya so su taimaka maka. Kamar yadda Ajiya ta fada da su, har wayo muna kiran al'umma, sauran abin ma ya cika amma ba mu son wasu su rasa. Shi sa har wayo muna kiran ku, kira lamban ga 0539487757. in kana son kai kuma ka samu stand, ka baje koli, ka samu stand, ka yi part of the exhibition da za mu yi, da pre-Ramadan fair da za mu yi Madina Zurak Park, doki nan banga 0539487757. It's the Baina Trade Connect. Wan karo na uku kenan za mu yi. Mun yi na farko, muka yi na biyu. Wayanda suka zo wasu yi da sun sani ba. Shi sa kai kuma ka zo ka hada kanka da mu, ka sayar kayan da ko me kake da shi kake son ka sayar, na ci ne, na sha ne, ko menene, kai dai ka kawo ka zo ka nemi table din an baka, kai kuma ka yi ka ci amfani shi wannan wato babban shiri da za mu kawo a 14th and 15th of February, Surak Park, Madina. Dan dawo studio. Don wa kun je kun yi primaries
after the primaries munga baumiyana yawo yana kai ma wato wasu ne manya-manyan party ziyara ya muhimmanci wannan ziyara da yake yi game wannan da primaries da kuka yi aftermath and everything na jinka farko muka duba primaries da muka je last week Saturday clearly ya demonstrate kama internal democracy Ghana yana aiki ba kamar yanda particularly MPP ba kamar yanda before primaries na muke ji mutane na fadi primaries da ya karfi an yi kaza wadansu suna ganin kamar an yayi fada to an extent akwai delegating da before primaries na suna me shi suru ma na kamun shi ina gan kare zo wurin wani rigima buge-buge da sauransu ya tashi amma at the end of the day the new patriotic party ya conduct one of the competitive transparent and peaceful primaries across all constituencies because so far ni ban ji an ce wani constituency an buga bindiga ko wani constituency an buki ballot box ko wani constituency an yi fada ba so MPP sun exhibit ya sunan shi discipline da maturity discipline and maturity kuma da taimakon Ghana Police Service Ghana Police Service sun yi kokari sosai wurin ba da security sun yi kokari sannan kuma one of the fascinating aspect of the process na shine kamar yadda muka faɗi mun display maturity kuma despite the high level of your competition na ba one disturbance before during or after the election Alhaji Mahmoud Bawumia shi ya emerge as winner kuma winning Alhaji Mahmoud Bawumia across the 276 constituencies nationwide ya show kama indeed MPP have rallied behind him massively wadansu suna argument kama last time Alhaji Mahmoud Bawumia samu 63% shi this time ga ya samu 56 abin nan ya zo kasa yeah in ka duba electoral college mu last year first kenan in ka duba electoral college last year na baka compare shi da this year because last year was low than this year over 200,000 ya sunan shi delegates muke expect to vote shi God willing Alhaji Mahmoud Bawumia ya samu 110,000 votes. It's a massive endorsement from our delegates along ya sunan shi competitive candidates in the suke ciki yau muka duba honorable Kennedy Japan muka duba yanda kuma pressure da honorable Brian Champo izu kawo honorable Brian Champo ya cikin campaign ganga within a short time ya tour constituencies all the 276 constituencies 2 times kuma all these 2 times na TNT shi nan kuma is very valuable compared to honorable Kennedy Japan da Alhaji Mahmoud Bawumia but along the line Alhaji Mahmoud Bawumia ya win 232 constituencies out of 276 constituencies ya win 232 honorable Kennedy Japan she ya win 22 constituencies only Brian Champo win 21 constituencies sannan kuma Dr. Yao Ose Iduchu she kuma win one constituency that is his home constituency muka duba primaries now last time akwai 36 constituencies in the honorable Kennedy Japan ya win this time around Alhaji Mahmoud Bawumia ya flip waɗannan constituencies nan duka kuma with huge margins in ka duba kamar Adenta Kanga last time I win with the 90 votes no the 1 votes this time around Alhaji Mahmoud Bawumia ya flip shi ya win shi kuma with more than 100 votes muka duba Ayewa so West Wago last time I win with the 90 votes this time Alhaji Mahmoud Bawumia ya flip ya win with huge margin muka duba Domi Kwabinya last time I win Bawumia this time ya win with huge margin Kroho Duka Tema Central Tema East all the Tema West Duka Alhaji Mahmoud Bawumia ya flip wannan is a huge endorsement from our delegates so now after ya sunan shi primaries mun san kaman
disunity da waɗansu sun lose so akwai bitterness cikin zuciyarsu. We are working on that. Ba mu bar ma Alhaji Mahmud Bawumia kadi a ce saboda shi ne candidate na he will lead the reconciliation process within the constituency. Mu kuma mun start. What role would the flag bearers, the contestants, what role would they play? For them, abin da ya kamata su yi for now shine cooperation, because in the ba su ya sun cooperate the reconciliation process na ba mu ya mu achieve unity cikin party. Because someone like Brian Achampo is not Kaduba Brian Achampo, Kaduba speech in Brian Achampo is ready to cooperate. No. All these candidates, they are ready to cooperate. So muna need cooperation. In suka is cooperate the flag bearer elect. Mu ya musa musu yin tura su fara magana da mutane su. Mun fara mu kuma at the constituency level. When they yake sun against Dr. Mahmud Bawumia, sun je Brian, wadansu suna Ken. That's the beauty of democracy. Ayi magana o primaries. Ayi magana. That's the beauty of democracy. When it come on Kennedy Japan, how would Kennedy Japan do this? I mean, Kaduba Maganganu, they have to side issue, even few days to the elections. Maganganu da Honorable Kennedy Japan for few days to election. Magana ni da yake every day ana fadiwa opponent mboma so fadiwa so unkaduba campaign Kennedy Japan that Bawumia is a liar. It's a liar. Unkaduba campaign Kennedy Japan duka most of his campaign messaging in line with what NDC are tagging Alhaji Mahmud. NDC suke ya da labari kamar Alhaji Mahmud Bawumia sam 38%. Da wai don ya zama gaskiya bane. Ba gaskiya bane 41% is amma yan Kenny nan da shi suke campaign. Yes. Bawumia sam 38%, Bawumia mu kaza. Yan NDC ke tag Alhaji Mahmud Bawumia as a liar. In ka duba Ken kuma maganan da Ken yazo yayi last minute shi ya kara bata mai campaign shi. Abin da ya bar wadansu from his side suka shift suka koma Brian Achampo ke. Because abin da ya sai aka yi ce Bawumia makaryaci na ma ba Bawumia fadi ba. At the end of the day, so abin na ya mai more harm than good. Inda ya san aka zai faru da bi fadi ba. So wannan nan is politics. But how is such a person able to follow Bawumia now and campaign for Bawumia? Kaduba 2024. Ken after prime Ken be follow Bawumia akanga a campaign ba. Ya zo along the line in a campaign. Sanne zo yana tafiya da running means na po suke campaign. So this time around needing and a strong belief. Akwai mutane da yawa kuma da suka ga ganin cewa kaman because of maganganun da yayi shi ban in yazo yana magana yana so ya convince mutane su vote Bawumia ana ba dokan magana shi serious. Ya Dufo, former finance minister, former contestant along the line near resign NDC. Does it during the resign if to the press release, cikin press release shi ya kira wani drunkard. He is not addicted to alcohol. Kobna Dufo as a politician and Nkaduba NDC as a party, when he influence that could compare to that of Kennedy. Every politician. Because the contest nama be I withdraw. They withdraw. Yeah, withdraw. They withdraw. And he's been tired of she. Contesting. Yeah, withdraw. Yeah, withdraw. Yes, I withdraw. Yeah, withdraw. The way process ni eki to him, Yanagan command that process is not fair. So it's Kobna Dufo a fair example when we are talking about when you so make a point. You see a fair example. Yes, Kobna Dufo ya state taking press release she is not addicted to alcohol. Yeah. Yena refer to one of the candidates. To be precisely our current president, John Dramani Mahama. But after the primaries, they were able to patch up. Suka come together. Come Yasune's political platform, Amba Kobna Dufo chances. Yazu I Magangalu, it praise John Dramani Mahama. I get that, but I'm saying that yes, Kobna Dufo every politician might not necessarily
every command I'm not saying you will be surprised. You know the constituency. Aside from constituency, I'm not talking about constituency as in constituency. As finance, as a former. Yana mutani da suke bin bayan shi. That constituency da nake batun shi kenan. Yana da mutane da suke bin bayan shi. But baka iya, I mean politics ga mu duka muna ciki. Baka yi ka compare influencing shi. Someone da aka je election, the last primaries, yes, I move over 30%. And this time around, yes, I move 22%. Okay. These things don't happen in the NDC. NDC is more like that support candidate, and I support Mutum Gudani. Chicken MPP muke gani wadanga. But you get my point. The point I'm making is that back I compare influencing Mutum Haka, the Kennedy Japan. I mean on the back of an election the Akai just recently, the Kenuna Chiwakamu, over 2.2 million, 2.5 million of your supporters. I mean, was vote ba, and chunk of these people are Kennedy Japan supporters. It's not true. It's never true. Come on, 2.8 go put 2.7 million. They must vote ba. They are chunk supporters of Kennedy Japan. Why am I saying it's not true? Nkaduba constituency honorable Kennedy Japan. MPP ba mu win ba. Mu lose kuma musulmi NDC is I ba Kennedy Japan you say ba. Where is his influence? No, by one year shy by she say. Where is his influence? Nazwa wali Baumie say MP. Yeah. But wali Baumie say MP. But Baumie ni candidate. Kennedy Japan in this case Nazwa. Kennedy Japan in this case is not the candidate. She's not be the man Nazwa. Bari land. Bari land. But Nazwa. Not tambe question ni. Okay. Ngana be done constituency in the Dadukai example that your support argument in the Niki should be Kennedy Japan's constituency, because I am saying that chunk of the 2.5, 2.2 million that Akache supporters in MPP Niamabos vote number, that Akache majority of them supporters in Kennedy Japan nani. Chunk of them, if chunk of them are supporters of Kennedy Japan, definitely if you are looking for a constituency, the Akache example that it should be the constituency of Kennedy Japan, whether the MPP lost or won. And the MPP lost that constituency. So it kind of supports the claim that indeed supporters of Kennedy Japan did not vote in the last election. Malam Fari, in 2024 election, voters made a conscious decision based on conviction, not on sentiments. On sentiments. Not on sentiments. Influence is influence, whether the person is there or not. Mukaduba Domi Kwabina, influencing Adjoa Safwa. Adjoa Safwa that fall down in the 2024 election, will lose one non-constituency. In Kaduba margin 2024, in Kazuka compared to the 2020 margin is quite unfortunate. Why? A quite factor, the reason why Mutani Domi Kwabina, the Suzuki support Adjoa Safwa that was to vote. Wale constituency, before Baumia as candidates, Wale constituency be the NDC kitchen on a silver platter. The Baumia is a running mate. That's where the influence starts. Baumia is a running mate at that time, Bashin candidate, presidential candidate. So by in the one influence, Damtan Nasun Dubakama, I ba na mudashiba, Wanganga Shide Temakuni. I get your argument about influence, but we should also agree now. We should also agree. Come on, the influence Kennedy Japan has in the NPP. Back at Kadukina, today in NPP. Today in NPP. Because the facts are there. The facts are there. Today in if you have 22% of your delegates, if you have 22% of your delegates, yes, electing, it means your party is not even united down there. You are not united, and you need unity down there to be able to win elections. Yeah. Do you know the percentage of Kobina Dufour within the NDC delegates? He didn't happy. We don't know. You don't, so you cannot compare him. Nazwa. He didn't happy. We don't know. But in Tabiaja question, Nazwa. John Mama now is some primaries in the NDC so election.
I think he got around 98%. 98 to 99. 98 to 99%. So John Mama ya samu 98 to 91%. Ni kai dan saya. Inte John Mama had absolute support. Kaka ni magana na. Which a competitive There was candidate. yeah. A competitive candidate. Yes. So you see there is a competitive so you candidate. see there is no candidate. Let me tell you, it's two things involved. One, MPP or Kowasan Brian Champion is Kowasan Kennedy Japan is Kowasa Alaji Mahmoud Bawumia. It's never easy. Kuma nkaruwa political atmosphere in MPP within internally. The internal democracy in MPP is not easy. Election because I'm 51% with these people, with these two people, it's not easy. NDC, John Dramani Mahama in 2019 referendum Akaifa unopposed AJU. Was he able to get 100%? He didn't. Bar candidate. So imagine someone who is very competitive. John Dramani Mahama is not going to get an absolute overwhelming percentage. That's my argument in MPP. So today, 22% in the Honorable Kennedy Japan Isamu. Be what our command MPP, we are not united. Go in at the different ideas. Go on at the different principles. Maybe one she ain't gonna come on. Kennedy Japan, he the principle. Why? Because Kennedy Japan framed as grassroots politician. He is the helper of grassroots. The kuma irin propaganda message they kimi ya unfold within the Yasuneshi camp in Kennedy Japan. What else you can believe? What else kuma soon believe? Come on, Brian Champo. She the best. Brian Champo, she's a muna power. Brian Champo kazakaza. Mu kuma muka stand on our feet. Come on, no. Alhaji Mahmoud Bawumia has been there before. So let's give him another chance. At the end of the day, Musa 56% of this delegates. So when they vote 2024 because back in the Japan flag bearer. 2024 election, quite factors they were. No, I know. That's why I'm saying ba wonder. How say na nechi ba wonder. It's nechi ba wonder. It means akoi other factors. I'm saying that ba wonder. Those who refrain to vote, when they can soon decide what to vote, young MPP. Factors in the bandaba. Akwai not because of Canada Japan, because MPP is there before Canada Japan. MPP is bigger than any individual. So in the interest in party, but we say with the Canada Japan. But who are those saying if you don't bring Ken, we won't vote? NDC people. Are you sure? Yes. NDC. Because see, I know a lot of NPP people. A lot of them. That's the Nassans Wadanga Chibiansu MPP. The Susuka Chemi Kaman Mba Kao Kennedy Japan Basu vote. I know them. And even if you like, after this program, I'll take you to some of them. No need. Yes. Ama to me. So I don't think what I know. Aren't you interested as a party communicator to also know these people that I'm talking to you about? Politically, I'm interested. And so that's the point I'm making, Kamamba. Let us agree at a certain point, Kamamba. Indeed, there are some people who up till today they need a Kemuki Makana. They have decided 2028 they won't vote simply because back Kennedy a Japan years over. Along the it's too early. Why am I saying? And these people are part of the 22%, yeah, the or delegates. 22% or plus 18. The Sukos one that's vote to my Kennedy Japan, the one that's vote to my Brian Champo. No, you just said it, Kamamba. You just said it, Kamamba. A lot of the one that's vote to my Brian Champo supporters in Kennedy Japan, the Suka defect. I mean, even though akwai small margin from Bawumia's camp. Yes. Because I now somewhere in the 2023 Muda Sumuka Bawumia along the line the Kenny Brian soon defect. Suka defect Suka Kuma Brian. Yeah, I cannot tell whether Pius Enam has a day
2024 was supporting Baumia. This Natoshi, time around, 2023, Natoshi, all of them. she I was know them. Supporting, I know but them. Yeah. but along the line, all these people, kaga yanzu akanga, wallahi malam farin kaje election, ka put pressure, ka put hope nka kama your candidate is going to win the election. After election, is a candidate nka be win, but yana da ciwo. Wannan su cikin constituency su irin maganganun da suka yi, ko da ma an reconcile opportunity da aka ba mai shi some time ago ya samu free rule yake play this time around ba shaka. But trust me, there are over 36% of MPP supporters who decided not to vote in the 2024 elections simply because Baumia is the flag bearer. And that figure is still there. Where is this data coming? The data, check your results. When No. you check, no. You've asked me a question. Let me answer you. Let me answer you quickly, easily. Okay. Take your 2020 results. Yes. So at 6.7. 6.7. Baumia had what? 4.6, 4.7 thereabout million. Go back about. Who had 6.7? Akufo-Addo. Yes, in You 2020. forgot it? In 2020. So do the mathematics. You And know in what I'm talking 2024. about. So this Over 30% of your supporters decided they will not vote, and that 30% That- represents the figure, the percentage Kennedy this- Japan this- got this- in the this your primaries, personal- and they are it's- saying they won't it's- vote. They it's won't your vote. personal And view. no, it's not my personal. let me speaking let me make based my on point. based on data. In you are Ayawaso telling me East, it's my in personal. Ayawaso East, Ayawaso in Ayawaso East, kira kanka kasan awal. Eh, In Ayawaso East, awal shine coordinator Ken 2023. yes. Akwai guda kuma Paul Amwa, shi Yes. kuma coordinator Ken. Yes. Ama after 2023, da damu je 2024 election. Awal Paul Amwa, Sunni coordinators ambitious patriots for Baumia. No, you Campaign see, that you see, surrounds- you are, so, you are getting, you see, I'm you are, not getting- you are getting everything. You see, when Malam Fari, can't make one argument. my brother, Nazwa. Malam Fari Can Nazwa. focus, Kace Morgan, ba. I mean, I'm not talking about your party, party You are executive. talking about I'm talking about the 36% of the grassroots. people, but grassroots, Yes. not all of them are delegates, and they are not part of that. Is that not the reflection of what They the, are not- what the grassroots believe in? Nazwa. They are grassroots in the delegates, but in 2023 they are But not part nobody of is the talking 30 about delegates. They are not part. The 36% that you are talking I'm about. not talking. I'm saying that that's the reflection. No, You're not getting me. Kaka about 36%. And I'm saying that it is the reflection. the reflection of that 36%. Okay, in the 6.7 that I mentioned in 2020, young delegates going. But Ghanaians. So that's the point I'm Ghanaians. making. I'm Nazwa. Yes. Bonso abi ekuwa. Big. Now correlate. Listen to me very carefully. Now Ajabinga. Listen to me very. Now correlate. I'm trying to correlate how delegates decision the delegates suka take. Yeah, reflect grassroots. Keno nanka kache Kennedy Japan ana duwan shi kamar shine grass aja na baki dama ki magana first. I allowed you to talk first because bonso da na so magana nan cake set tone na No, for the magana. baki, Na gaskiya na baki dama ki na baki na. And you were like ni magana first. Just ana ce bari ya kire bari mu ala na baki time. Na baki Which time. time na duka na kenan. Na baki time. Wanga magana MPP ake. No, Wanda da zo ai magana No, one MPP. topic, muna da An topics baki. da yawa, ai san na ga kamar topic na tunna. Ka ci time kwara na baka instances ka gane abin da kuke ciki kuje ku organize baka so ku Ba gane. ruwanki. Bar shi ka ji. Kaka banni. Kuna bata program ban son haka. Mu da muke zaune muka gaji da jin magana masu kallon mu kuma fa. Shi dai mu tashi kenan. So mala bari conclude. Time dai ni dan ba da time ni da ajiya time ba naki ba. Malam Fari. Magana Malam da ke Fari. mai na beji. Malam Fari to Salam. conclude. To conclude. Yes. To conclude. Delegates of the MPP kuma muka duba result nan it's not narrow. It's not sectional. No. And the result is not imposed on MPP. The delegate made a discerning choice, and Dr. Mahmoud Bawumia is the obvious choice. So Mude unity, we are going to unite. At Kennedy, they used 10 years. They not criticize MPP. Kuma this
is one of the leading founding members of the party. Ama yo after primaries, Munga to Kennedy after in Amagani Nachi, it's time for Ghanaians to give Bawumia a chance. Munga at Kennedy carried the Bawumia Gideon Kufo, soon say more than a minute. At Kennedy. At Kennedy. Wow. Suka say Suka in Magana. Suka Igiso Suna Daria. It means that unity is coming back. Nkuma karuwa malam far kagam Alhaji Mahmud Bawumia ya doki rigan wani ne yasa na kiyayya abin da yasa kaga guru sun party at that time in 2024 they want to suna criticize Alhaji Mahmud Bawumia saboda suna ga at that time when Bawumia continue as president is going to continue on somebody's legacy. That particular person na kuma su kuma ba su so Ira abin da ya samu mills exactly. All right, so muna kuna da kanka Aja Faji. Madam fine. I mean first topic ki guy go. Yesa ba ni mama kan kun ce kun ba ni time. Ni na ke ni kun ba ni time ni gaisuwa. Aja don't be going back so, you see don't be going back. No, ba ni time mun discuss wanga ba an fara da shi ne. Don't. Sai an ka ce kaman ka ba ni time. I started with you and you started with me and told me to greet and I greeted. Aja, you see, because I will not allow this thing. No. You see, we've talked about this thing. You've talked about this thing. You are done. I've given you the time. I've given you the time now to talk. You are going back. That's why I'm asking. Is this the first topic? Because the first topic, you didn't tell me to start it. Aja, you don't control my program. I don't control. You see, but if I come here, Aja, allow me. You have to do me due diligence. Allow me, please. Off the mic. Off the mic. Off a mic. I'm saying that. You cannot. If you don't want me to come to your program, you can't. We won't put you on the program. If we don't want you, we won't put you on it. I hear. But if but you see, you have to do due diligence. Aja, you can't do this. You can't do this. You are. This is too. This is petty. This is very petty. Keki kaifushi. You like keki kaifushi. You don't. No. You don't. Back. Aja, back this. You see, when you go, there is no station you go. Then na magana da wani. Then you are saying that muna waste time too much can topic. You are not. Ni I have the 9 bomb mutashi 11. 9 bomb mutashi 10:30. Dakike magana na ga mi kaman wannan ba magana ki bane ni ke the time. So I was expecting that you give me that respect. I have invited you for a program. Na zuwa. Now inviting she are taking she lightly because magana the kiki guy you are trying to say that magana muke doesn't make any sense and it is very bad. You see when you kika yin magana ke ba ki ganin magana da kika yanda yake mu kika yi ma wannan magana mu biyu ke magana sai ka ce muna mun spend time te muna magana na nike ma be no you don't you see Saman Kuri we all got offended but we didn't talk about it. Now back in time ki magana then you are going back to bring the same matter. Then you turn around and say when you fushi kai fushi ba wanda ya fushi. You got offended by the fact that Kingi offended by the fact that na ce na back in time ki magana. Amma we shouldn't get offended. Aja, but these things, I don't want us to be doing these things. I'm telling you. You see, me, Aja, I don't want us to be doing these things on my show. I don't want it. Kina bata mi show na bonsu. By now, ya kamachi mo understand what now. Inko 2 hours then you magana da shi bari mu yi na baki 2 hours na wani. It's as simple as that. We've been doing this thing every day. No, baki soro tamunkine, bana kibani. That's the point you don't understand. When you come here, I give you the time to talk. We can extend the program. Haven't we been doing it? So what's your problem? You see what she's saying. You see. Well, like this is petty and unnecessary because I gave you the time to talk. You didn't. That is I said you didn't. She's still going back. I'm saying I just giving you the time to talk, and you decide that you are going to bring Abinde Uchi. Kizoki Magana. You see, it is not fair. It's not fair. When continue, when you start,
ye kan se woto nioma every useless enterprise unu hu da biara da every say omo nioma ye papa na chenso enti obia water generator sets water pumps mowers Cummins Kama Lester Peter Kiloska ene nioma hodo pi every useless enterprise bia no just say onu ankasakase wo mpabio anaso wode che useless enterprise aton nioma bi te say Perkins Caterpillar Honda Gensets afei wo plant akese ene nkuma hotels guest house schools restaurants anasa adwumakuo bia ebetumi ya yusu wo 500 watts solar generator eye soundproof na won hawo ho entofu obia na se woto gensets e wo won mo nchen a wo de brew esanso install the mouth free of charge ya wontua kapre enije sam ne se woni kanea e wo fie anasa mpo adwuma mu a de wo hia ne se wo beto solar panel every useless enterprise emu asemwa no enti free na kwedie ehwa ne ye last stop o hwehwechira kwan awo Adrigan Bridge near 69 American House Echampo Junction Bawalashi New Town Junction Ashalibotwe Social Welfare Madina and afe wo kwa dantan so a Owo Ridge Junction telephone 0203 005498 and 0248 169258. Shin kana bukatar inda zaka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, muna wanke gidaje. Abinda ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki. Wanda koya kayanka ko gidanka yayi dauda da yayi maka aiki hankalinka ya kwanta. Sannan muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ku al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so. To Daro Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurin mu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki ba da za ka biya komai ba. Mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me fi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina dan nake zuwa. A don haka muke cewa kira su akan waɗannan lambobi. Pascolo. Aja Aliva to Sadia Akumafa. Obutanti. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Mun gode. Masu duba mu aka nan muke ni da malam fari. Ina ba shi thesis ne, ba shi assignment ya je yayi. Shi sa. To, kamar yadda kuka fadi, batun primaries in MPP. Kaga na abokin ga. Kana jan hankalin shi kana kawo kan wani abu. Malam fari. Bai so ya understand. Kuma abin da kake fadi mishi nan babban karatu ne. Babban buku kenan da ya kamata ya je bude. Su je su bude as a party. Su karanta da kyau. Su san yadda da su yi wannan karatun nan ya zo cikin buksun su yi saboda yau
suna ganin kaman Bawumia an je primaries ya win with big margin, amma ba su duba kaman big margin shin nan ba shi ne na the whole nation election ba su duba wannan ba. Sai kake so e fahimci kaman margin da other candidate ne ya samu nan, in wannan margin nan suka drop cikin main election 2028 ya koso su. Wannan karatu ne ya kamata ya fahimci da sauri, amma ya kiya, kuma na ji dadi kaman ya kiya, saboda kiyawan shi nan ya bari ba su duban wurin su magance wannan marsala, su jawo wannan majin nan su kawo su kara mana su, sun bar shi suna ce kamar kai wannan maji bai yi komi. In politics you don't say one person cannot change anything. No. Wallahi, one person can change, because the vote must be 50 plus 1. No. So until baka samu 50 plus 1 number baka zuwa inda kake so ka je, wannan karatu kake mai bai fahimta. Ka gani ina min dadi ne kaman bai fahimta, kaman ba shi ne bai fahimta ba fahimta cikin analysis su, cikin campun su, which shi dai bari 2028 nan akan na ipen da suka ce nan ya zama aka 20 pen, saboda wannan ya bari wadannan timin abin ga supporters of Kennedy Japan Brian da wanga ahumasuwan MP abin ga Bawumia camp 4 na isa omo betiada ko ka ce kaman 2024 mutane ku kaman 2.something million ba su vote ba ku neman inda suke, ba ku neman kusfan da suka shiga, ba ku neman cikin toilet da suka je suka boboye, ku jajjawo su ku kawo. She wani na baka karatu kaman wannan abun nan shi yana ganin kaman 2024 percentage kun da drop nan ya kama da percentage da Kennedy Japan ya samu. She ba ku son ka fahimci ya percentage da drop from 6.7 million da suka samu. Yes. Nka duba percentage is like 30 above 30%, yes. A little above 30%. Yes. She no kuma a drop in the main election. In this boss wouldn't gabe so you understand kina. Amma ina min dadi ni da ma ni firo sun gama da na samu ma da yayi primaries in MPP na. She ni ma aka ban dama ma ni ma yi primaries in NDC. Tunda duka primaries don ni magana MPP be hiyana too much akan gaba saboda garin ga muke da suka yi mulkin garin ga wahalan da muka yi, irin aurayya da suka mutu, irin yunwan da ya ji mutane, da yau da muke ci abinci muke sha ya yi wuya kamar 2028 yan Ghana sun manta very soon da wahalan da MPP ya bar muka bi cikin yau yan MPP mutanen MPP ke zuwa fuel station suke fariwa kamar tun durana 2023 na fili 21 million which is 2,100, yau na zo na fili shi full tank 1,001 mutanen MPP ne, domin da su farshe ce kamar me MPP ne o ana mai kawo ya cire mu mutanen MPP ne suka je tema habo suka je suka cire lori kansu suka ce kama 2023 mi bayi kawe bi mi tuya misalin 2000 enne ma be tuya 1002 e cire se aban we wa boa oman no asina aban na me support no mutanen MPP ne. So me I don't give a damn whoever they bring. Ghanaians are here and they will decide in 2028. The only thing is that Ghanaians should pray for His Excellency John Dramani Mahama the remaining of these 3 years. Abubuwan da ya sa gaba duka yayi muna mu ma jikin mu ya sanye na ce mu kaman ba government da zai saya ya zo gidan kowa yana kidaya kudi na baka karbi kudin cefani, karbi kudin ruwa, karbi kudin electricity. No, wanda zai yi ne inda wani gwamnati ya zo kana sayin bread misalin 50 cedi gidanka ku ci sannan ku koshi, yau in ka sayi bread 20 cedis ko 30 cedis yana isan ku. Alhamdulillah. Yanda mutumin Ghana ke neman ne da she na dafa shinkafa oloka biyu gida a ci, oloka biyun shinkafan nan ya kosu na 1.5 150 cedi, yanzu na doki 80 cedi na yanse shinkafa oloka biyu in doki 70 cedis 1.5 da ran sai da shi shinkafa kadin nan in sai mai, in sai tomatoes, in sai fish, in sai tanko da albasa, mu stew da shi yara na da matana mu ci mu koshi. Wannan gwamnati zai yi maka shi jama'a ke yin gawo. Shi yasa yan Ghana ku da kan kun gani da sun ce muna wai duniya na zuwa gaba ne ba mu ya muje baya, ashe duniya nan an ya try reverse kadan, an ya try corner
a zo a gyara shi sannan a je baya yau John Mahama ya cakwa na si ya komo wai mu gyara duniyan Ghana nan mu je da shi gaba in the right direction kan mu je mu shiga cikin ramin National Cathedral ba ka son wanga me kake so shi yasa mutanen Ghana abin na gaban ku ne the best deciders in the coming elections da zai zo cikin duniyan Ghana ga ku da kanku ku duba ku yi with Bahumiya dai mu duka mun congratulating shi ya je ya fight domin ya gina daki from sama ya zo suke zuwa kasa ba gidan da ake ginawa na fara roofing sannan a zo a gina foundation amma NPP wai su sun gina gidansu from bisa su zo kasa inda sun fara shi tun kasa ne har bisa da yana mini sun gane kaman kasan nan akwai wani na yana da sun fara from the kasa da foundation suka fara from delegate aka sake delegate nan sannan aka je banga kawai ma na gwada maka kina ra'ayi da wanda suka ce an yi abin ne saboda ba mu yi wannan shi haka nan ne mana ai da nan ka duba da nan da aka je ake zuwa primary suri guda ana zuwa ana biyan kudi ana buga juna na menene yanzu ka san kamar wannan ba shi nan kowa na sai unguwan shi ya vote ka gane ko esa da aka duba ne hakan kamar wani kwaskwari ma za mu yi cikin wanga abu don mu samu vote na yadda ya kamata kun sani dama delegate da muka sassa suka vote 2023 na muka yi su wannan no ya faɗe mu ya fi a ji a sake delegate a zo da shi domin cikin sakiyan delegate nan inda da samu mutanen wajen da ba su zama delegate ba suke support da a kawo Kennedy Japan waɗannan 30% nan da kake faɗin nan inda an kawo irin su cikin delegate nan da ba mu ya bai samu percentage da ya samu irin da shinga da ya sofa ka fahimce ni ko yes magana da yake fadin nan kaga kamar yana ce ma kaman ai da nan waɗanda suka vote ma Bawumia aka je election nan da kake fadi batun teaming grassroots shi yake ga ma kaman ai grassroots nan ba delegate ba kana ji gaskiya ne inda delegate nan an samu wayanda ke waje inda aka je aka yi decision aka cire musu 2024 flag bearer Bawumia suka yi fushi ba su vote ba nan da an samu su cikin delegate Allah da ba su vote ma Bawumia kuma domin akwai da reason why suka yi fushi ba su vote ba ka fahimce ni kaga NDC muna da komi mu aka kawo muna delegate in muna so we go for it 99% kuma muka je mai muna fito ni mu zo mu yi mai aiki in ya win yana win massively ne in bai win kuma mun gan kaman bai win ba ne kana fahimta na yi amma in this case nan yanda su da kansu suka fadi kenan kamar 2024 mutanen su kamar 2 point something ne ba su fito sun vote ba shi ne nake ga maka kamar da wannan 2 point something nan inda an same su cikin branches before wanga primary singa da ba su koma da Bawumia da ba su koma da Bawumia kuma domin sun san kamar disgrace da suka enjoy 2024 nan da rashin gaskiyan da wannan gwamnati da wuyan da aka bayar nan Bawumia was part of that committee wannan company wannan bad company da suka rushe muna da Ghana suka bari yau yan Ghana suka ci fushi suna cin haushin yan abin ga politicians nan therefore ba su kawo shi amma da yake ba su cikin nan an maintain wadanda tun dama an san inda suka fito aka sa su wurin shi yasa ya samu wanga election ga da win which to NDC nan we know how to control him we know how to deal with him Bawumia very soft for us muje duba MPP ma ba su the men ina fadin ku kullu na ce kan we have the men da suke tautun nan all the men they have are impotent omun dobnada shesuko kuma zuwa shesuko kawo muna sabio tafura che so obema dobnada o te se kojo besia ma dia se enti we die a cool chop thank you and I apologize for what happened between myself, my host, and my colleague here. In fact, I didn't do justice to them. So viewers, could forgive you now. All right, Anjali. That take your magana na do puskataba. Election da muka elect Bawumia da ya ji su malam fari batun 32 da 33% issue is not the real issue. The real issue is that whether mu mutanen Bawumia
mu ya mu respect wadanga 32 da 33% people last work respecting so na zo back understand mu respecting so if they will be included and they will be motivated going to 2028 shizi matter. Last election is different from 2028 election. Kuma abin da ya happen baba yaya na tana magana inda mun kawo delegating an fara tun kasa da kaza da sauransu da ba su ba umiya inda mun open because that yanzu da mu open kasan polling station yanzu 5 ne na NPP ba kamar NDC su 9 mun 5 amma yanzu mu amend constitution da kara biyu yayi nawa 7 ga ajiya da percentage da ba mu samu ga da wannan percentage da zai samu da ya fi haka ina yake ji wani wuri an kira last time an ci ba mu 200 this time ba mu ya ci wurin da over 700 same 2023 album da suka vote suka ba Kennedy a Japan 36% na they are the same people suka ba shi 23% yanzu. This shows that delegates in MPP sun reassess choices su suka kuma evaluate performance in Alhaji Mahmudu Bawumia in 2024 suka evaluate vision shi suka kuma evaluate whether is a candidate that Ghanaians will accept or not. Sannan kuma suka make conscious decision on conviction. So ajiya ki relax Mbawumia ku chop nkuni Mbawumia kaza nkuni 2028 is just around the corner. Ka ku yi campaign ku zauna gidajen ku bare Bawumiyan da kun ci shi na shi yayi ta yawo ina campaign. Kowane election ina da factors shi ina da dynamics shi. Mun san abin da ya kai mu opposition ba Ghanaians suka yi fushi da mu ba. In muka duba malam fari muka duba voter ya sunan shi registration compare 2024 muna da ya sunan shi population mutanen da suka register 17 million 2020 she 2024 18.7 million. It means roughly 1.6 to 1.7 million suka isi suka sun ce sun kara 1.7 million voters suka vote. Shekaru ba 2024 Akufo-Addo ya sam 51.30%, that's 6.7 million. She John Dramani Mahama sam 6.2 million. 2024 John Dramani Mahama kagan 6.2 million was doing about 47.3%. That was 2020 a loose election. She 2024 6.5 million John Dramani Mahama. It means the final Wanganama is 6.3. 6.3, okay. 6.3 million. The final figure is it 6.3 or 6.5? 6.591. Okay. 6.5. 6.5 John Dramani Mahama is this 6.5 now is doing around she carried some 200 and something thousand votes out of this 1.7 million voters. So there are like almost 1.5 the Subasu. In Kaduba, 1.5 Basu vote. Aside from 2.1 million the Basu vote MPP. 1.5 soon refrain at all. Fortunately for MPP, are people that refuse to vote. Muna go de musu. Why? Because in that dinner soon decide they are going to the polls to vote. It's going to be something else. Because we're not 2.1 million, it's obvious come on fushi. It's a supposed to vote. May she imagine yaje carry ballot paper, the fushinka. What is he going to do? MPP is different from NDC. Our internal democratical practice is different from NDC. So it's easy for an MPP person to say I'm staying out than the NDC. Kaji magana na tafadi after primary soon after unda to vote ma soon after vote mani unda to vote su aiki soon after MPP polling station executive. Politically, isn't that bad for you? For MP it's bad. Why? Because mu loyalty mu MPP. Our loyalty is team. Kagan you are not loyal. MPP sometimes kai ka ga mutum MPP no ina magana kai kana taba shi kaka fadi wanga magana ya ce bari ni fadi
amma NDC person Be ko ana kashe shi waje ya defend the party in suka koma cikin daki ce je ce abinda ba ma me kyau NPP kenan. MP ko wada internal democratic Ba wani practice ban party ku na wai na guna ba. MPP bill MPP is a tradition by 92 aka fara MPP UP. so MPP will never collapse UP ya for that one UP ya taba go yo kaduba Alan Tramante UP ya taba guwa. she yo ga UP Shi sa ku kuna kunya ku je. it's a tradition Yanzu aka kama kun je kenan. ba Ko mu wanku ya. mun fadi haka nan te mun fadi Da UP ya wuce ya dade tun ya komo. gashi amma yau mun komo To yanda kuke yanzu ga kamar kuna son ku koma. ba mu koma ta yi wani magana batun issue wai Ghanaians ajiyan na zuwa wai Ghanaians bari mu kare wannan mu yi kasu a yawa su yaso wai Ghanaians ba su kaza ba su yarda su vote ma wannan ya kawo education senior secondary ba yara free suka ce that government nan Ghanaians sun vote against shi wannan ya bari agriculture ya je negative muka yi kwana cikin lighthouse Ghanaians sun vote shi kuma wannan president ya bar musa kaman Ghanaians suna da short memory so Ghanaians yesterday na sun manta da so they will vote for us in 2028 inshallah kwata da hankali all right Nji Eben from Kwabenyawe, thanks to God we have a prudent management of the economy that for 13 consecutive times inflation keeps going down. Truly Aban Papa and Pa. Let's all support the government to do more. Greetings to Honorable MC Agbo of Gan East, Nana Ampam, Eastern Regional Women's Organizer, and Chairman BB Moro of Akutia. No wait, Ampim, yeah, Nana Ampim, yeah, Ini, Name Ini. One come away, talk is cheap. We tell Ajia she should stay in her constituency and not come to create any confusion in Ayawasu East. Okay. She should chop her house matter. Okay. Then somebody should stay at what do you call Akwetia and don't come to Ayawasu East. But she and I vote too. She didn't get funny. Okay, back you vote too. Never vote to now. Only after Ayawasu East. Adnan, we Baumia will lead this country by the grace of Allah. Aban from Zenu. Aban. Well, good morning, Malam Ferry. My regards to my one and only Ajia Kumapa. Tell the MPP guy in your studio, even me, Aban, if I contest Baumia in 2028 election, I'll defeat him. Allah. It seems the MPP don't know the reason why they lost the election in 2024. We sensible Ghanaians are you ready to bring the MPP back to power? For now, he's asking the question. We are the sensible Ghanaians. We are ready. All right. Munzo, back to your messages. Mushiga Ayawaso is no. Let me read these ones. They have to do with the MPP, so we cleanse out. Alasan Sisi from Zenu. Well, good morning to everyone, especially Ajia Alima, aka Akumapa. The MPP guy in your studio can continue to blame the NDC for their party problems. There is one MPP woman friend in my community here who told me during the 2024 elections that she is not going to vote or worry herself because the election is about two-nordness, though she is an MPP member. That's another factor. I've had people who also told me this. And that's what Canada, Japan capitalized. There are people who also said Baumia is a Muslim, that's why they won't vote for him. So cool forces in the key At the end of the day, he's going to be a president. He's still a Muslim. And he's going to be a president. In 1992, the MPP boycotted the parliamentary elections because the EC conducted the presidential in November and the parliamentary in December. That is from top to bottom. Today, the MPP is doing the same thing they talked against. Where is the principle? MPP. Chia. Oh, MPP. Don't worry. One go away. Salam Malam Fari. This is Rafik from Dakuman. The MPP is talking without making valid points. We are proud of voting for NDC to change the governance in Ghana. Shikuma Magana and Shida. Yakumachi.
Salam Alam Fari. This is Rafiq from okay, I think it's the same message. We are not making It's the a same. valid point. It's the same message. Now, So vote for let's this. Muje Ayawasu. Muje Ayawasu. Ayawasu. Muje Ayawasu. Ajana fara kanki. Da yi primaries. na Mu yi firan shi. na gode Mm. Allah ya yarda ran asabar Mhm. za mu doki kanmu ya babu mummume Ghana ma akwa kogu a yawa su east Emani na. Ghana ma akwa kogu a yawa su east Mm. because they're saying that women are our own enemies no a person prove ewiase nyinaa sɛ ɛnyɛ nokorɛ Mhm. ɛyɛ nkurɔfo bi na akasa just to make sure that ɔmo de confusion bɛba yɛn mmaa yɛn ntam Mhm. yɛnyɛ our own enemies never yɛyɛ mmaa yɛka yɛn ho bom epia adepa ɛde brɛ yɛn ho ɛne yɛn adɔfo which 7th February Saturday a ɛba yi inshallah mutane a yɛwɔ so east so nuna kama lalle mma da baba they are all important Mhm. mba baba ka doki mma Mm. an yi fariya da ita Mm. ana fariya da baba ai fariya da uwa kuma and mostly magana da nake gaya mutane ne na ce kun ga mace ita ta san tan da yunwa ke jin mijinta mace ta san lokacin da diyanan ga kukan shinga Mhm. cikin shi ke mai ciwo mace ta san lokacin da diyana ke kuka kishin ruwa ke jin shi mace ta san lokacin da kukan diyanan ga yunwa ne abinci yake nema gaskiya kuma ka bashi abinci ya ci shi shiru wani kukan na nan an ba mai shi abinci ya ci ya yi kukan nan mo in ba an gano kamar cikin shi ke ciwo ba aka bashi magani ciwo ciki ko gripe water ya sha ba bai kwana yasa nake gaya ma yaya wasu east kaman this is a best opportunity muku ba na gaya muku ya faru daga dodowa mun je dodowa da musulmai da arna muka support Linda Okulu arniya ne mun kai ta wurin maluma mun kai ta wurin sarakai mun kai ta wurin attajirai mun kai ta wurin grassroots su duka suka gan kamar lalle macen ga muka vote mata wata rana ta ji tausayin mu saboda ta zama mace mai goyo kuma gaskiya yau in ka je doduwa ka je ka tambaya irin abubuwan amfani da take kawo ma yan doduwa ba ta discriminate kamar wanga ne musulmi wanga ne arni makarantar yadda take taimakawa daga doduwar rahmata da zango a gyara saboda yaranmu ne saboda yaranmu yaran musulmai su je su zauna wurin nan su yi karatu duba yana yawa su east kun ga shekaran jiya ga wasu maluma sun gaya mana wai ba in ji hajimar wai parliament mce da mp aikin boy suna zuwa ne su je su nemo taimako a kawo ma unguwa musulmi ya wala arne kuma ya wala ba laifi cikin mutane a yawa su east magana da nake gaya muku ne na ce politics is about whom you know cikin politics kamin ka build relationship tsakaninka da shugabanka ya gane kai yadda da kai ba karamin aiki ba ne yau kun bi honorable McNaza of blessed memory an san ku ya a yawa su east an kare yanzu za ku je ku kawo wani sabon da za ku je kuna jan wuyanku a gan ku a gane ku number 1 number 2 a kai hajiya Amina parliament it's like ni ga na tashi na je Flagstaff House na je in neme meet His Excellency John Dramani Mahama the president shi na je na zana appointment form na ajiye ina gida sha kira ni kaman appointment ki na ya shiga an ce ki zo shin duba gaba da baya zuwa nan ga an ce zo amma da na samu wani da idon shi ke da nauyi inda John Mahama ya san da me shi ya fi ni yin gan da nike neman gan shiga na bar me shi raka ni da ya yi muhimmanci la'alla abin da nike neman nan ya shiga
shan ce kaman ajiya mi na zo kira ka ni mu je na zana appointment his excellency wey nzo kuma na san kaman ke da shi kuna close fa amma bai san ma kaman kin sani ba shi yasa don Allah raka ni she ta raka ni muka je she still an escorter ba ita ta zana appointment nan ba kuma ba ita ka kira ba ta escort na ne inda ta escort na muka je she sai sai ce ke da take tafiya ashe kin santa to ba damuwa abinda ta kawo nan naji na yi albarkacin ajiya mina na ci wurin domin ajiya mina ta gaya mai kaman yariyar gaba ka santa ba to ita ne hajiya mafa lokacin da kake neman residency ka zo cikin mulki ta yi maka kaza ta yi maka kaza ta yi maka kaza na kai ta ne don ta je ta yaba ta gwada abubuwan da na yin da ita ta sani shi bai sani ba domin mutane da suka support shi na da yawa gane duka ne that is the same way yau mu vote mu ajiya amina mu kai ta nan za mu kai ta ne ta je ta represent mu in wani abin alkhairi na zuwa saboda ita ma shigan da take da shi cikin party ta iya ta samu ta kawo mana yau magana da nake gaya ma yawa su east ne ajiya amina ku da ita ne kun san yadda take mai tausayi mai kunya mai ban girma mai respect mutane down to earth yau ana ce muna kaman ba ta ita ba politician bane ajiya amina da ta top the whole 16 regions of Ghana 2024 ta yi campaign cikin zangonnai duba campaign cikin zango ba karamin abu bane abin da ya kai MPP opposition 2024 suna da yawa wo gudan shi ne Samira Bawumia ba ta rufe mayafi jikinta tana slay shayan zango suka gan kamar to kina batu ke musulmani amma ba mu ganin ma kina lulubi shaidan kina neman election ki zo she kina muna lulubi amma ka vote miki aka kare she ki aje lulubi ki duka na cikin suka je yau ka samu MP da take da kiman kanta take respect kanta take lulubi mai kyau ta zama muna madubi yaran zango an ta shiga parliament wata ranar ta fito ta zo ta ce ma yaran ku kaman ai kun ga yadda nake rufe jikina bai hana ni in samu inda yake son kai ba kuma ku yi ya gyara jikinku kuna rufe jikinku wannan bai hana ka komi yana bari ka yi daraja ne ka yi girma don Allah mutane a yawa su east Hajiya Amina respected woman very intelligent kuma kun santa hard working woman ne za ta kawo muna entrepreneurship in our doorsteps ta gwada ma yaran mata da matanmu da mazanmu yara matasa yanda ake yi a nemi arzikin kanmu da kanmu kuma ina gaya muku her excellency the vice president ita ba ta wasa da matan nan wo yau yawa su east women's bank da kawo ga ni ma da zo a launch shi in kuka samu MP mace kuka samu MP mace inda tana da boko tana da karatu domin Hajiya Amina ba jahilan addini ba ta san yadda addini ke faɗi kuma ta san ta yi karatun Qur'an ta yi karatun hadisai littattafai ba jahila ba ne shi yau kuka samu irinta aka launch wanga women's bank ga aka saka ta ciki ta zo ta kare kan wa'anda za su manage wani amfani kuka samani ya kawo muna daga ayawa su east amfani ne da yawa barkatai shi yasa ni na gaya muku kan ku yi kuskure Hajiya Amina kun santa ba laifi ba ne ta ci gabanmu jagoranci daban ku ji ni da kyau jagoranci daban da wanda wannan suke fadi wannan Hajiya Amina za ta jagorance mu ne cikin parliament ta kai voices mu daga parliament ta nemo abin da muke hiya daga parliament don Allah Saturday on the 7th kan ku bari mu koma baya gaba za mu vote mata ta yi ta approach vice president mu ta yi mata kukan mata ta ji kukan mata da yara a zuwa taimako daga yawa su east magana na kenan mu ba mu zage
ba mu politics mu ba mu campaign ma Hajiya Amina muna zagin wani a'a mu muna rokan ku ne ku vote ku bata ta kawo abubuwan da take da shi na alkhairi ta zo ta yi ma yawa su east. Assalamu alaikum. We Malama Umeshawi, Hajiya Amina should concentrate on her Ida and leave politics alone. But after Ida, no more life. We our sane malams have made their points, and it is clear. It is against the rules of Islam. No. They should bring her, and we will not vote for her. We will make sure the NDC loses the seat. Those who are MP. Good morning. Please host, ask the MPP guy what Baumia will do. Kadizu, no read message. She goes. Yeah, Malam Fari, about primaries in the NDC last week. But by-elections surrounding Ayawaso East constituency is quite unfortunate. Kan abu yeki faruwa ita yayana is playing kaduba idan da ta sama duka ka san ga siding da take tana siding Hajiya Amina ta yi kuma maganganu cikin maganganunta is obvious kamar tana yi ma Hajiya Amina campaign amma cikin maganganunta akwai inconsistency cikin da yawa. Farko ta yi maganan batun whom you know. Based on that, na ya kamata vote ma Hajiya Amina. All the 5 candidates, they are known by the political leaders in the NDC. Baba Honorable Baba Jamal Esquire, Ambassador Man, kuma shi da John Dramani Mahama, His Excellency, sun san juna ba batun wani introduction tsakanin su. So by that, it means su duka sun qualify. Constituency chairman. Your Bayache constituency chairman is not known by the presidency. Bayache mean constituency chairman NDC, Basanshi, Yasunenshi at the national level. No. Kuma constituency chairman is even more popular in the party than Itayayana Hajiya Amina. Is more popular. Constituency chairman NDC. In asking one of the people that Suka supports, Suka ba Hajiya Amina Yasunenshi supports. Along the line, da ya zauna ya duba kaman yanda malamai suke kira, yanda sarakai suke kira, yanda suke fadin maganganu kan tafiyan da yayana Hajiya Amina ke so ta yi. Bai dace ba a addinanci. Kuma yau addini shine farko ga mai imani sannan siyasa. Akwai addini sannan siyasa. So by that nan shi yana gan kamar no ya kamata Hajiya Amina ta yi ankuri ta step down ma wadansu su. Question nan ni yau Hajiya Amina an ce muna kamar ba rightful person da zai iya ya represent Ayawaso East, ba mutum da zai she ita. That's the first question. Ni yaron Ayawaso East ne 34 years. Wurin kake vote. Wurin nike vote. Wurin nike politics na. 34 years an ce under NDC ba mu ga wani ci gaba ba. 34 years to yanzu me Hajiya Amina da ta zo ta yi daban da ba wani namijin da zai yi considering a situation yanzu akan nan. Inda Hajiya Amina ba batun idda ba batun kaza da wannan nan is a different issue altogether. Amma yanzu aka currently situation ta Islamic principle ma bai support abin da take yi. Yau mu da muke kiran Hajiya Amina ta fito lamarin zango sheyan zango gobe waɗanda ke kira wannan su no da su zauna su zage ta da shi. Haka nan ne. Su da su zauna su zage ta da shi. Question na biyu abinda suke kiran Hajiya Amina zo ki contest na suna kiran Hajiya Amina ta wuta contest for the interest of the constituents of Ayawaso is ko saboda parochial interests. In ka duba personal interests su ya fi interest in constituency. 34 years. Honorable McNazi has zauna almost come 16 years out of these 34 years when development muka kai.
ana ce mantra wai za ta zo ta continue abin da mijin ta yi me yi da za ta zo ta continue, that's the question. bai komi ba, me yi makanazan bai komi ba, me yi, that's the question. Ask them me yi human capacity building, how many brilliant but needy students da ke cikin constituency mu that way an ba su scholarship from the office of the MP. How many people suke cikin security agency services nga through the facilitation of our MP. So now MP mu say a floor of parliament and make case about our concerns. so it's a straight battle between Aja Amina da yasunan shi lawyer Baba Jamal akwai chairman because argument in the first argument about Islamic perspective bai favor Aja Amina. Secondly kuma yan Aja Amina kuma suna kuwa kama nima ya kamata ka ita ma yaya nan gaba ta fadi wai wani ya fito a kuci su. So in there, that's the argument. Then the delegates of the NDC can duba left right to vote my chairman because she ni yaro nima. Shi yaro nima nima yake komi a yawa so is komi gidansu komi na wurin nan. In the argument unku we wani afto akotia. Wanga kuma Islamic perspective be favor to ga yaro nima. Youth ni shi kuma. I vote because yanzu aka mu advocacy da muke nduka kamata kawo youth kuma MPP. Fortunately, we heard the concerns of the youth in Nima. Munkawo Musu, candidate in Deke, youth ni is a teacher in our help within the constituency. Until we need a learned person to represent us. He's a learned person. In the masters in the public affairs. Masters of Science in Public Affairs. Then they are the Masters in Education. Honorable Baba Ali Yusuf. Then is a grassroots politician. Tunde ke politician. She have a politics. Polling station executive. Ezo is zama communication ya sunashi committee member. Ezo ya deputy assistant secretary. Na ya waso is for MPP. Then yanzu she the constituency secretary MPP na ayawa so is so beauty Baba Ali na Baba Ali na fi weki 441 aka haife shi wurin ya tashi yayi makaranta daga Nuruddin Islamic School makarantar Ruga kenan wurin yayi karatu ya je Kanda Estate 1 wurin ya je sannan ya je Harvard SHS sannan ya je Winneba ya je ya sunan shi University Education, tertiary education. What actually Baba Ali? I think we have his picture there, so maybe we'll display his picture so that people will know him. We've done this for all the candidates, so it's only. So the Baba Ali Yusuf, she ni handsome. Mutani ayewa so it's question da muke tambayi Baba Ali ni handsome. 34 years is enough. So kaga kama mu ayewa so is political, but take him serious. NDC suna gan kama at the end of the day ko ba muima ayawa so is komi ba they are going to vote for us massively. MPP sun gan kama ayawa so is komi musu komi kama yanda John Mama yace Kumasi ko kai musu road gold tricky guy. Yes, Honorable Baba Ali Yusuf kenan. Ayawa so my picture nga the AI generated. Yes. MPP ba ku da jama'a ka yawa so muna da shi. Muna da jama'a because parliamentary election result we are doing around 14,000. 14,000 in Ayawaso. In Ayawaso is NDC in 22,000. Just that 2024 factors in the Muruka Muka send Mutanian stay out by vote by Muka around 8,000. So we are doing better. If Muka unite, Muka push forward, we are going to pull a surprise. Because and this cool chopping. In election, if you are a serious politician, every election you should take it like Kasan kama wanga election that kanga. You can win, you can lose the election. In the MPP, muya muwae gari ache NDC so win domi kwabina. Muna win NDC the different 56,000. Akache ang wae gari NDC a win mo. Then ko ayawa so is with unity. With clarity, a solid message and policy, we are going to flip Ayawa so is and inshallah by election ga ni muta youth na nuka na for the Muslim.
this is a movement for us. Unaku, is he going unopposed? Unopposed. He unopposed. Unopposed. Bamu primaries. Kuna Aja Salmata. Aja Salmata show interest. Aside from Aja Salma, Kwemutani, Honorable Mama Speed, former youth organizer. So far, one consensus. Consensus. Okay, because you know consensus is also part of democracy. Yes. So consensus akagan kama no. This wanganga kubali iji. Because kaga NDC and without the primary dinga. After primaries and reconciliation. Reconciliation that has to go back. So I'm looking at this. In suka zabi ajamina. When the suka chicken NDC su dalilin da yasa ba su goyon bayan ta shine wai don tana idda ta bari idda tana idda at the same time tana contest. Sun sake hankalin su ko sun ce suna sai kan kafan shi sa su ba zuwa su vote mata. Suka sake hankalin su ko suna support Aja Amina. Would ask them the question, what has changed? Aja Amina, she's still doing either. Muntambe's question now. Because you are looking at this as an opportunity for the MPP to also win that seat. MPP is not going to use NDC's flaws as an advantage. We are going to make our case 34 years without development, without any developmental project. We are going to make our case. But I'm used to some of the NDC in our father, so we are going to take 34 years of misrepresentation by NDC in parliament. That's what we are going to capitalize on. That's what we are going to campaign on. How strong is this guy? We'll come back to the MPP issues. How strong is this guy in the NDC? You are in the constituency. Azindo is very strong. Azindo nada mutanishi. And there's also the independent candidate. I don't know him. All of us I didn't neither Shima Bamtaba Samu 101, but Azindo neither Chimu Firate na in the office chairman Gramley she didn't check killer she ayana kulum koje de den da Chimu Fira come for Aja Amina ayana sannan kuma Honorable Baba Jamal. Honorable Baba Jamal Gezu na cikin first people da muka fara go back to Akotia Mafia. Ayawaso belongs to the people of Ayawaso. Not along the line, personal assistant is she, Honorable Baba Alaji. She ni assemblyman nima for former. Yazo akira ni mukaji. Yanda need a cake is a ninga aka need a Honorable Baba Jamal Mukasama. I was asking him questions. Not ambitious questions. Honorable Baba Jamal, Nyezo Ayawaso is say. The only question we have to ask is Akotia lose election. If they be fail Akotia, why Nisa lose one election? Are you not a better question? Akotia is a flip constituency. It's a flip constituency. Adenta was a flip constituency before, but Muhammad Ramadan maintain because he's doing well. So in there, Akotia is a flip constituency, and you are not because maybe demographic change. Okay, then at that time, Adenta is a cosmopolitan constituency. Same as Ayawaso. Shinikega or cosmopolitan constituencies. Now, Ayawaso East, I beg to differ. The reason why I beg to differ is the cosmopolitan nature of Ayawaso East. Because sentence she come. Zongo and the rest. It is not cosmopolitan. Kasan Kaman Ayawaso is Kasan the largest tribe in Ayawaso. Yes. Wow. That's largest tribe could be maybe Gans. Largest single tribe. Ewe. Yes. Ayawaso is. No, but that's fine. But I'm also looking at Ewe's the largest tribe. Fine. That's single tribe. Can give an individual tribe. But think had the mudu kayen zongu akache mutani zongu duka haka mu fi su yawa ai mutani zongu mun ga mun duka but muna komin mu daidai so mu ma mun anya mun ya mu fall under the category of one group of people that actually more tribe. Yes, gaskiya gani magana na. So malam fari by election gadi is going to be very interesting. Na san kamar babaya na tazo. And on
head match Ka min tiyo. on kiche na che kika zo na mi kiti kika che we na mi kiti na sa mi ne Asa mi na a confirm me ne wannan magana so ayawa so is we are tired. Enough is enough. All right, so picture as in Dodnam, Alaji Sule ye send muna. Yache we this is our best East Iowa so incoming MP. Now some messages they were but ni read back on some buga. Back on some buga. Go and read messages in there so on God. They were na rasa my international read the last one. All right, one way. Yes, one way me bow patch up. All right. One way, Tanko Kamil, MPP will come back to power in 2028 with Baumia to shock the NDC. Imran away. This is so unfortunate that the NDC is still deceiving itself that Baumia will never be the president of Ghana. He will shock them. One way, Malam Fari, let the MPP guy know that I said that Baumia is never, and I repeat, never and ever will Baumia win or be a president in this motherland Ghana. It won't happen because he is not born and crowned from Allah. Hey, Baba. He can only be a vice. His wife Samira will never be a first lady. What the kakara kind of read. But in Gaya maka kai ba Allah bane. Musulmi ma bi kama cikana irin magana haka ba. Kaman wai Allah bi crown shi ba. Allah yana zuwa ya Allah yana zuwa ya zo ya nemi shawara wurinka. Wanda Allah ya crown bai bude ya bada maka. Haka nan ne. Allah ma yana zuwa wurinka ya zo ya tambaye ka tukunna ya ba wani abu. Haka muka gaya ma Mills. An gaya ma Kufuor. Ya zo ya ci, aka gaya ma Mills ya zo ya ci, an gaya ma Kufuor ya zo ya ci, aka gaya ma Mahama, balle na Mahama ya zo ya ci. Shi yasa wangan wannan magana ya kamace mu bari. In dai kana da wani reason ka shi ka gaya ma ka ce ka shiga cikin shanin Allah. Ba ruwan Allah yau no ya ban wani abu ya faru. Na Mahama da aka ishe shi aka ishe shi da Allah yake so ya zama president no shi kashe Mills. Wallahi shi kawo Mahama ni da kai ba vote mai ba ya ban ya zama president. Ji magana ho ba vote mai bo da aka ishe shi wuntumi wuye teni wuntumi ya president dai shi Allah ya kashe Mills kawai. Shaka constitution na wayin shugaban kasa ya faɗi na doki ba ya samai da shi shi zama ba elect ba shaka zo aka elect ya retain Allah ya ce kai she ka je ka kuma komo ya bai ya wuce wa ya san jama'a ya komo kuma ba wanda ya san jama'a ya malafar kaman wani country she wata mace musulma president haka Samia Tanzania ko musulman ne amma president ko majority is Christian. Last night program shi nan kan maganan da ita makwaciyar nan ta yi mana yi program 60% Muslims Ivory Coast majority Christians musulmi ne president. Sierra Leone 80% Muslims. Gaskiya ta yi mulki as musulma as president wannan kasa an yadda ta zama musulma na yi wannan point ma na ce inda ma mu nan kasan mun gani da maybe an ce ita mace ne ba ta zama president saboda ta zama mace but look a Christian majority country 60% musulma ta zama president Sierra Leone nan ga no Christian Muslim majority 80% Musulma Christian she the president she said these things happen wannan da yafi mu cire cikin politics na faruwa ko ina bani read messages ne yan bani read now so we good morning Malam Fari. Please try to call Dr. Azindo. He is the best among them. We Alhaji Ibrahim, we tell Ajia to take her time on the show because we the viewers are not watching because of NDC propaganda and lies. Well, good morning, Malam Fari.
among the 5 candidates, Dr. Azindo is the best among them. Hey, mutanin Dr. Azindo nga bawasaban. When it come and quality policy, that's the only person that can project Ayawasu is to its standard. Alaji Sule no send work. Malama Romesha, we Hajia Amina should concentrate on her Ida and leave politics alone. After Ida, no life. Good morning, please host. Ask the MPP guy what Baumia would do. MPP never again. Please, my sister, the logic you are explaining is on logic. That's your mind. You are Mr. Logic. Ambassador and board chairman, who is the highest and respected person to the president for lobbying. That's your mind. Please, my sister, don't go there. I'm Abdul Jalil Lashibi. One way we are going to make sure Ajia Amina learn her lessons so that in future no woman will disrespect Islam because of politics. Ajia is talking about Mayafi of Samira, but hypocritically supporting a woman who refused to stay at home and do takaba. Your Hajia Amina has not treated her husband well at all. Kujimana, your Hajia Amina has not treated her husband well at all. What does she want at all? Alasan Sise from Zenu Central. Let me wish all the aspirants of Ayawasu East constituency the best of luck. However, the Almighty Allah knows the heart of each and every one of us. The worry, however, is the precedents that Ajia Amina is setting for our Muslim community concerning Islam. If Ajia succeeds in this, the future is pregnant for Muslim community. What the MPP guy is saying will not make Ajia Amina step down. Big no. So my question is, won't Ajia Amina finish her takaba? How bad? Takaba no life. Shikumana shida send. Bani doki final words yeso tash. Don't wash go. Yeah. Farko dai ina gaida US mu da suka yi hankuri suka zauna tun farkon da muka fara har karshe muka kai ƙarshen program mu. Sannan kuma da Baina TV da suke ba mu wanga opportunity ake ganin mu duniya gaba daya. Wannan kuma is a big privilege muna kara gode ma Baina TV. Sannan kuma Allah kai Baina TV inda bai kai ba. Host mu kuma Allah kiyaye shi, Allah kara mai kuma hikima da hankuri. Sannan babban yaya na kuma Allah ya kara mata lafiya. Mulkin NDC kuma Allah sa ta samu amfani shi kuma ta samu katamanta da mu ta ba mu saboda mu kuma 2029 mun zo muka zo nan ni kuma na mun ji da ita. Sannan na gaida mutane MPP duka a Ayawasu East constituency. We are on liberation movement. That will liberate come from 34 years of misrepresentation NDC. Inshallah with our candidate Honorable Baba Ali Yusuf. Na gaida kowa Allah kai mu sabon mako lafiya. Na gode kwarai da addu'o'in da brother na yi mini. Allah sa mu duka mu dashi. Mutanen Ayawasu East, sakona daga Hajiya Nina ne, tana gaida ku sosai kuma ta gode ma masoyan da suke zuwa mata kullum gaisuwan ta'aziyya. Wanga takaran ga ba takaran Hajiya Nina kawai bane, takara ne a je a nemo a kawo ma yaranmu maza da mata matasa. Ina son gaya muku masu cewa Hajiya Nina ta ji da takaba ta bar politics su san kaman bayan takaba akwai rayuwa. After idda there is life. Shi yasa kan ku bari idda 4 months 10 days ya destroy future ku for 2 and something years inda da zo a continue aikin honorable Naza to the next election. That is my advice to the people of Ayawasu East. Magana da nake gaya muku ne, an ya samu ya sunan shi ambassador and the board member ya tafi shi daraja wurin manyan party. Ba saboda ba girma bane ake kai wani wuri ba, inda a girma ne da John Mama bai cin president garin ga saboda akwai yayannin shi
cikin family shi da su zo su ci shi yasa yan ayawa su east magana nake gaya muku na ce after takaba akwai life to live wa kuke so ya ci gaban ku da adalci da gaskiya da soyayya da tausayawa ya je kawo muku abin da zai kawo muku daga presidency daga mulkin NDC shi yasa muka ce muku ku je da Hajiya Amina cikin musulunci mace tana ta zama president musulunci bai kiba kuma na gaya muku kaman wanga ba shugabanci bane wanga jagoranci ne Hajiya Amina za ta jagoranci mutane a yawa su isti ne ba za ta shugabanci ce ku bane shugabanci ma'anar shi cikin dinin Islam daban ne da jagoranci wanga jagora ne za mu aike ta ne ko kuma ta raka mu je parliament ta je da fesinta ta yi batunmu a kawo mun alhairi shi yasa ka ku yi kuskure Hajiya Amina tana da qualities duka da yau muka samu irinta as a regional minister Greater Accra da ya muna dadi ta lobby ta kawo mu sangonnin mu abinda ya jiwu cikin parliament yau musulmai mata uku kade ne muka kara Hajiya Amina kai su zama fudu kuma mun sani Hajiya Amina musuluncin nan ba musulma kawai bane ta yi karatun Qur'ani da littattafai ta san abin da addini ke fajewa finally ana ce mu da kaman mu bari majority mu musulmai ya je cikin parliament nan ana fadi maza kada ne da mata cikin shi yasa ba damuwa bane ba laifi bane mu kai Hajiya Amina ba shi yasa yan ayawa su east Saturday your destiny is in your hands ku je ku vote ku ba wanda girmamawanta da ladabinta ya kai ta kawo muku project cikin nima ta kawo muku kwasuwo kina yi maza shi yasa ku yi hankuri maza uwayen ku ne mata maza mata takin ku ne mata shi yasa kuka ga za mu ku push mu je mata ku kuma ubannin ku masu kallo there's one magana guda da nake so yi wa'anda suke zuwa nan suna zuwa kan one privilege suka kaga suna yi ma candidate su campaign sa wani messages ne su samu ne yake ban dariya in kai kana gida kana so kai kuma ka samu irin privilege haka fira jami'a da ta yi gado ka jami'a ba ta biya ba na ya su dai shi Abdullahi da ya biya ba to amma wallahi in kai baka zuwa dan she lokacin ilashi ya kai she ka kira ni oh malam fari muna so mu kuma mu zo mu samu dama wallahi ban baka gaskiya guda ne kuna da mugun kwalisa sometimes kana neman mutum yazo ya zama kan program she yana maka kwalisa she manta kaman goben nan ya neme ka ni haka kai haka ban tanka ka na ce maka biya don suna zuwa na ba su kudin lori sa biyan ne assalamu alaikum